Hi, Assalamualaikum and a very good evening everyone. So today we are going into the last part of subtopic 1.3 Stoichiometry and also the last part of chapter 1 matter, which is percentage yield. So what is percentage yield? So it is the ratio of the actual yield to the theoretical yield multiplied by 100%. So the actual yield is usually obtained from the experiment. It's usually given in the question. And the theoretical yield is obtained from the stoichiometric calculation. So usually the question will ask you to find the theoretical yield in order for you to find the percentage yield. So this is the formula for the percentage yield. Alright. So let's jump into the calculation for percentage yield. So let's see the example question. So the question asks, in a certain experiment, 14.6 gram of SbF3 was allowed to react with CCl4 in excess. So dia bagi tahu dah CCl4 ni excess. So which means that SbF3 is the limiting reactant. So this is the limiting reactant. So, after the reaction was finished, 8.62 gram of CCl2F2 was obtained. So, this is actually the actual yield. Okay, actual yield of the product. Okay. So, this is actually the actual yield. Okay. So, dia bagi kita the relative atomic mass, okay, for SpF, carbon and Cl. So, senanglah, tak payah nak tengok lagi the table dekat depan kan. Okay, and dia bagi juga kita punya balance equation. So, soalan dia tanya, what was the theoretical yield of CCl2F2 in grams? Okay, dia nak kita cari ni dalam gram. Berapa theoretical yield, which means that the maximum product yang dia boleh form from the limiting reactant kita, SpF3 kita. Sebab apa? Kita tahu limiting reactant kita, dia limits the amount of product form, which is theoretical yield kita. Okay, so maksudnya step 1 kita kena cari mole of SbF3 kita dulu. Okay, berapa mole of SbF3 yang available? So, dia bagi kita 14.6 gram dalam soalan ni. So, divide by molar mass of SbF3. So, you will get 0.08156 mole. So once you already dapat you punya mole of SbF3, so now you boleh cari mass of CCl2F2. So kita boleh gunakan stoichiometric calculation. So kita gunakan perbandingan. Bandingkan mole available dengan mole dalam balance equation kita. So based from the equation, kita tahu 2 mole SbF3 akan form 3 mole of CCl2F2. Okay, so kita dalam yang available adalah 0.08156 mole SbF3. So berapa mole of CCl2F2 yang form? So kita darab silang lah. So 0.08156 times dengan 3 divided by 2. So you will get 0.1223 mole of CCl2F2. So ini yang form berdasarkan stoichiometric calculation kita. So ini adalah theoretical yield. Okay, dia baru mole. Okay, kita nak cari mass dalam gram. So, kita kena cari mass dalam gram. Okay, so mass dia mole times dengan molar mass. So, 0.1223 mole times 120 gram per mole sama dengan 14.68 gram. Okay. So, this is our theoretical yield. Okay, now question yang B dia tanya, what was the percentage yield? So, kita tahu percentage yield kita sama dengan actual yield divided by theoretical yield times 100%. So, kita dah tahu kita punya actual yield yang ini. Okay, so theoretical yield kita dah dapat from ni. So, 8.62 gram divided by 14.68 gram times 100%. So, you will get 58.72% as your percentage yield. Okay, so kalau soalan ditanya terus, apakah percentage yield? Dia tak bagi kita theoretical yield. So, kalau soalan tak tanya pun, kita kena cari dulu theoretical yield, baru kita boleh cari percentage yield. Sebab dia bagi kita actual yield je. Theoretical yield ni dia tak bagi kita kan. So, tetap kita kena cari. Tapi soalan ni dia bagi kita one by one. So, kita dah nampak soalan tu
dia dah, kira soalan ni dia macam aras rendah lah kira. Okey, sebab dia dah bagi kita guide. Okey, kalau soalan aras tinggi, dia terus bagi kita find the percentage yield. So maksudnya awak kena tahu, kena cari dulu theoretical yield, baru boleh cari percentage yield. Okey, now kita nak tengok example exercise 6. Okey, kita nak buat exercise 6. So soalan kita berbunyi, a student react benzene C6H6 with bromine Br2 as to prepare bromobenzene C6H5Br. What is the theoretical yield of bromobenzene in this reaction when 30 gram of benzene reacts with 65.5 gram bromine? What was the percentage yield if the actual yield of bromobenzene was 56.7 gram? So soalan ni dia nak kita cari theoretical yield, lepas cari percentage yield. So dia agak straightforward jugalah kat sini. So dekat sini soalan ni tak bagi kita balance equation. So as I said previously in the previous video, untuk soalan stoichiometry ni kita mesti kena ada balance chemical equation so that kita boleh buat stoichiometry calculation. So kalau tak ada base balance equation, kita kena buat balance equation. So now step 1 kita nak write the balance equation. So dekat sini kita tahu C6H6 react dengan Br2. So C6H6 react dengan Br2 to form C6H5Br. Okey, kiranya kat sini satu H dia buang, masukkan Br dekat sini kan. So Br kat sini tinggal. So maksudnya dia punya side product dia adalah plus HBr. Okay, HBr. So kalau kita tengok, this is already balanced. Okay, dah balance. Okay, now bila kita dah dapat our balance equation, okay, so second step kita kena cari available mole of each reactant. Okay, sebabkan kita nak cari limiting reactant. Kalau kita tak tahu limiting reactant, kita tak boleh dapat the product yang akan form. Okay, sebab limiting reactant ni menentukan berapa maksimum produk yang boleh form, which is kat sini theoretical yield kita lah kan. So dekat sini kita kena cari limiting reactant. So sebelum kita cari limiting reactant, kita kena cari dulu mole of reactant yang available. So kita ada 30 gram of benzene dengan 65.5 gram of bromine. So kita carilah mole of C6H6 kita yang available adalah mass over molar mass. So 30 gram divided by 78.0 gram per mole. So the mole of C6H6 yang available is 0.3846 mole. So ni yang available. Okay, and then mole of bromine sama dengan 65.5 gram divided by 159.8 gram per mole. So you will get 0.4099 mole. So ini adalah mole of Br2 yang available. Okay, now that you already got your mole of each reactant yang provided dalam eksperimen, yang is given dalam soalan kita, so kita nak buat stoichiometric calculation. Okay, kita nak comparekan available mole reactant dengan mole ratio dalam balance equation. Okay, so kita tahu balance equation kita tadi C6H6 plus Br2 to form C6H5Br plus HBr. Okay, so kita ada equation ni. So kita kena buat stoichiometric calculation kita. So from equation, okay, so from equation, 1 mole of C6H6 will react with 1 mole of bromine 2. Okay, kita nak carilah siapa limiting reactant ni kan. So kita kena buat stoichiometric calculation macam ni dulu. So ini dalam equation kita. So eksperimen kita yang given dalam soalan adalah 0.3846 mole C6H6. So berapa je sebenarnya mole of Br2 yang akan digunakan untuk react dengan benzene kita ni? So 0.3846
mol jugalah kan. Sebab ni 1 mol, 1 mol. So maksudnya kalau 0.3846 mol pun 0.3846 mol juga. So tak perlu nak kira susah-susah lah. So kita akan dapat yang sama juga. Okay, so dia adalah yang needed ataupun yang used dalam eksperimen kita nanti. Ni yang kita perlukan. Okay, so kalau kita tengok yang available adalah jumlah mol bromin yang available 0.4099 mol. Yang ini 0.3846 mol. Okay, so maksudnya jumlah yang diperlukan lagi sikit berbanding dengan jumlah yang ada. So maksudnya dia excess reactant. So kita kena conclude kalau ayat kita. So kita boleh buat ayat conclusion ni macam ni. Mole of bromine available, okay, which is 0.4099 mole is larger than mole of bromine needed dalam eksperimen kita, which is 0.3846 mole. So actually bromine ni adalah is excess reactant. Okay, kalau bromine excess reactant, so kita tahu yang thus C6H6 is limiting reactant. Okay, now that we already know our limiting reactant, kita bolehlah cari kita punya mass of product, mass of theoretical yield kita. Okay, so kita dah tahu limiting reactant, so kita akan buat stoichiometric calculation dengan C6H6 dengan C6H5Br. So dekat sini, okay, kita from equation kita tahu, okay, kita buat balik dia punya equation kat sini, plus bromine to form C6H5Br plus HBr. So kita tahu from equation 1 mol C6H6 akan produce 1 mol bromobenzene. Okay, so mole of limiting reactant kita yang available adalah 0.3846 mol. Okay, so 1 mol, 1 mol, so samalah 0.3846 mol juga yang akan dia form. So yang ini yang dia akan form. So ini juga adalah actually theoretical yield. Okay, so dia dalam bentuk mol. So kita nak dalam bentuk mass. So kita boleh tulis kat sini, mass of bromobenzene form, okay, which is our theoretical yield, adalah sama dengan mole times molar mass. So 0.3846 mole times molar mass 157.9 gram per mole. So you will get 60.7 gram. Okay, saya ambil 60.7 je sebab dia punya actual mass pun dalam 56.7. Dia punya titik puluhan ni 1 je. So saya ambil 1 juga. Okay. Now that we already have our mass of theoretical yield, so we already have all the information needed to find percentage yield. So now, kita boleh dapat percentage yield is equal to actual yield over theoretical yield times 100%. So actual yield kita 56.7 gram yang dalam soalan tu. Theoretical yield kita daripada kita punya stoichiometric calculation, which is 60.7 gram times 100%. So you will get the percentage yield is equal to 93.41%. Okay, so these are the steps that you need to follow when the question asks you question like this. Okay, soalan dia memang tanya you percentage yield dengan theoretical yield, but you have to cari, you kena buat dari mula. Step 1 apa? Kena balance equation. Lepas balance equation, kita calculate available mole. Sebab apa? Kita nak cari limiting reactant. Okay, kenapa kena cari limiting reactant?
Sebab limiting reactor ni akan bagi tahu kita maximum product yang boleh form, which is theoretical yield kita. Okay, so kita akan cari limiting reactant. Okay, menggunakan stoichiometric calculation C6 benzene dengan bromine kita ni contohnya. Okay, kita akan buat stoichiometric calculation dengan reactant. Okay, compare dengan dia punya balance equation yang kita buat. Okay, bila kita dah buat stoichiometric calculation macam ni, so kita buat ayat macam ni, kita compare kan. Okay, so mole of bromine available ni lagi besar daripada mole of bromine yang needed. Okay, so bromine ni excess. So lepas kita tahu bromine excess, so kita tahulah thus benzene is limiting reactant. So bila kita dah tahu siapa limiting reactant, barulah kita boleh cari mass of product form. Okay, so kita kena buat stoichiometric calculation limiting reactant dengan produk. Okay, sebab kita nak tahu berapa maksimum produk yang boleh form. Okay, so 1 mol C6H6 kita ni akan form 1 mol C6H5Br. Okay, from equation. Okay, daripada kita punya given question kita cuma ada 0.3846 mol benzene. So dia akan react juga dengan, dia akan form 0.3846 mol bromobenzene. Sebab 1 mol dengan 1 mol kan. So, samalah. Okay, so dapatlah kita punya mole of produk kita. So, ini adalah theoretical yield. Tapi soalan nak dalam mass, so kita kena kalikan dengan molar mass untuk dapat theoretical yield punya mass. Okay, dah dapat mass, barulah kita cari percentage yield. Okay, so that is all for part C. Part C percentage yield. So which means kita dah habis dah chapter 1. So kita akan discuss soalan tutorial in the next class. Alright, thank you for watching. Assalamualaikum. Bye bye.